Peggy 18. Gott sei Dank, ey. Und damit willkommen zu der Nintendo Direct vom 14.09.2018. Gerade noch geschafft. Ich habe echt gerade im Moment ich habe gerade Angst gehabt, dass der Spielton, also der Ton nicht aufgenommen wird. Was zur Hölle? Luigis Mansion? Geil. Nicht aufgenommen wird. Okay. So, neue Spiele werden wohl angekündigt. Welche sind das? Bitte neues Mario. Für Nintendo Switch? Was? 皆さんおはようございます。 Luigis Mansion 3. 任天堂ダイレクトの案内役を務めます高橋です。 Ja, moin. 突然のお知らせでスタートしましたが、ルイージの新しくて怖い冒険を任天堂スイッチ向けに開発中です。 Die Direct wurde ja verschoben, da es irgendwie ein Erdbeben in Japan gab. Das habe ich natürlich erst erfahren, als es dann schon Mitternacht war. Ja, und ich am nächsten Tag schon weiter. 3DS のタイトルからご So, 紹 neue 介します。 3DS-Spiele. どうぞ。 Bitte gut. The pink puffball gets crafty again. The 2011 Wii game Kirby's Epic Yarn is warping to Nintendo 3DS. So ein Port oder was? Ja, anscheinend. In Patchland, What? practically everything, from enemies to obstacles to who knows what else, is entirely made of yarn. Even robots! Ich will gar nicht so viel sagen, wenn Leute was zu Somehow. den Spielen sagen, die ich auch gar nicht so gut And to finde. beat courses made of yarn, you gotta use moves made of yarn. Every stage from the Wii version is making a return. And the Nintendo 3DS version is also being puffed up with some new features. Bitte kündigt ein neues Mario an, bitte. When you pick up items, you can craft bigger yarn balls, or you can even conjure up some wind to rake in the beads. For a little added challenge, see if you can outrun this speed demon of a devil in devilish mode. To top it off, new minigames will give you a chance to play as some other familiar faces. Kirby's Extra Epic Yarn launches exclusively for Nintendo 3DS in 2019. Bowser Jr., destined for Yes. greatness? The Mushroom So Kingdom nice. has a bad case of the blorbs, and the only ones who can save it are Mario, Luigi, and Bowser? It can only be Mario and Luigi Bowser's inside story. There's another side to every story, even this one. Now you can go on Bowser Ja. Jr.'s journey as well. Die Bowser Jr.'s Reise. In his new adventure, Bowser Jr. sets off to find his own remedy for the blorbs. But thanks to his signature selfishness, he ends up causing more problems than he cures. Better gather some allies and build up your very own army. Create your own formations, support allies with an arsenal of moves, and conquer the chaos in every action-packed battle. Is Bowser Jr. destined for glorious kingship like his papa? Mario & Luigi Bowser's Inside Story plus Bowser Jr.'s Journey releases Am on Nintendo 25. 3DS Januar. on January 25th. Hunt Ghosts with Luigi and a second player? Was? While you're waiting for the new game on Nintendo Switch, don't forget that the original Luigi's Mansion is coming to Nintendo 3DS. That comedically spooky vibe that fans remember is intact, even when you're playing the new two-player mode making its debut in the Nintendo 3DS version. Okay. If you and another player each own the game, one of you can play as this even greener guy as you explore the mansion together. Okay, Zweispieler-Modus. Or, if only one of you has the game, you can still play boss battles together in the gallery using download play on your Nintendo 3DS systems. Oh yeah, in Professor Egad's lab, you can tap select amiibo figures to surprising results, like revealing hidden Yeah. boos, or healing Luigi when he talks to Toad. Each of the 4 compatible amiibo has a different effect. Luigi's Mansion will haunt Nintendo 3DS on October 19th. Am 19. Oktober schon? Yokai Watch Blaster Sehr is schon out bald. now, with even more content coming later. Whether your allegiance is with the Red Cat Corps or the White Dog Squad, Yokai Watch Blasters Aber will let bitte, you sie team packen up with irgendwie damit friends to nicht tackle the wieder most zu viel action-packed mit battles in the Super series Smash yet. Bros. Soon after launch, Ich you'll hasse have das another jetzt way to so. squad up,
You won't Und want to miss the bitte free ein software update on September 27th, which adds DLC the Moon für Rabbit Mario Crew Odyssey. version to the title screen. This Ja, lang additional viel. content boasts new bonuses Aber for das ist linking wieder save data Nacht. Ich bin between lange Red Cat aufgeblieben Core dafür. and White Dog Squad, as well as new missions, new areas to explore, new yokai to befriend, and new big boss yokai. Why, you ask? You know why. And if you don't, now's the perfect time to become a fan. Yokai Watch Blasters is out now. Jetzt erhält And don't forget about the Moon Rabbit Crew update. Okay. That's all for Nintendo 3DS headlines. いかがでしたか？さて、ここからは Nintendo Switch のタイトルをご紹介していきます。こちらをご覧ください。Los geht's. It's Inkopolis News Time. Was? Was ist das für eine Version 4? Okay. Und Ton höre ich übrigens nicht. Also. Mal 100? Was heißt das? Ist es Kill-Modus? Bitte. What? Ja, was ist alles japanisch? Bleiben wir jetzt beim Laufenden. Facebook, okay? Ja, mach ich mir. Everyone's favorite blue robot makes his triumphant return in Null Mega Man verstanden, aber 11. bitte, es ist, bitte, ich würde, Sie Marking haben the schon 30th gesagt, anniversary of the Dings, iconic ich weiß series, nicht. this Bitte, brand es new ist ein game is Kill-Modus, gunning for bitte. greatness on Nintendo Switch. Jump, super. slide, and shoot through each of the colorful, challenging stages, and try to take down a gallery of deadly bosses like the formidable Bounce Man. In timeless fashion, you must defeat the 8 robot masters and get each of their special weapons. The technological miracle of the new double gear system makes for a fresh take on the series' satisfying platforming action. Move so fast that time slows down around you, temporarily enhance your weapons, and show them who the real boss is when you need to most. Mega Man 11 also supports the Mega Man Amiibo from the Super Smash Bros. Collection. You can tap it once each day to receive E-Tanks and other useful in-game items. Mega Man 11 will be ready to rock October 2nd. Mario Tennis Aces, further refined in the new update. Some popular characters are joining the roster. The adorable all-around ace, Birdo. Ich hasse die. The sharpshooting specialist, Shy Guy. Der geht. The proud high flyer, Koopa Paratroopa. And the big boss with no racket, PD Piranha. Okay. These Mushroom Kingdom greats can be acquired by playing online. And we'll keep adding more Ja, until next gut. June. Da mit dem Spiel. There will even be a new mode called Co-op Challenge. It'll let you participate in online co-op missions that are only available for a limited time. Complete the objectives while these missions are active, and you'll receive special outfits, characters with alternate color schemes, and more. We'll continue serving up new content for the game in the future. The version 2 update for Mario Tennis Aces will 19. be available September. September Da beginnt doch auch der Online-Modus, ne? Ich glaube schon, doch.
These arcade Ey, classics immer are wenn back dieses in Halsen nach action. rechts, ich bete immer auf. Back in the Mario, day, aber- Capcom lit up the arcades with some classic beat-em-up action games. And guess what? The good old days are back. aber Final da kommt Fight. noch eine ganz geile Ankündigung. The King of Dragons. Captain Commando. Knights of the Round. And Mario Warriors Tennis of Aces Fate bin ich are eigentlich sogar making zum a größten Teil comeback. durch. Ich fand das And Spiel so are jetzt her, these aber first-time home console das ist viel releases. interessanter. Armored Warriors and Battle Also Search nächstes are Tipp wird fast joining gar the nichts, dass fight Mario Tennis for a Aces total of kommt. 7 games. If you each have a Joy-Con controller, up to 4 players can beat 'em up together. Aspiring Bash Buddies can even take the fight online this time. Ja klar, jetzt wo es bald was kostet, Pretty natürlich soon, ein Personal you'll be mal able to online, play wo with es ja other was hat, Capcom ne? fans from around the world. Because Capcom Beat 'em Up Bundle will be ready for action on Nintendo eShop September 18th. New Super Mario Bros. U is getting the Deluxe treatment. Which Achso, means it's time to take down Bowser and his Koopaling invasion in the Achso. tried and true side-scroller headed to Nintendo Switch. Mario, Luigi, and Toad are all here. And if that's not enough, Nabbit and Toadette are joining in the fun Toadette? as well. Nabbit doesn't take damage from enemies, which can ja, really das come war... in handy. Was sind And if Toadette powers up with the Super Crown, ta-da! She transforms into Peachette. Peachette can double Geht's? float slowly What? during free fall, and get a boost back up if she falls into a pit. Luigi's first starring role in a platforming adventure, New Super Luigi U, is getting the deluxe treatment too, and comes packed in free of charge. Und ja, ja. A single ja. Joy-Con controller is all a player needs, and up to 4 players can join in together, anytime, anywhere. New Super Mario Bros. U Deluxe comes down the pipe January New Super 11th. Mario Bros. U Deluxe. Nintendo Switch is ready to roll. Are you? Och Mann. Aber ein neues wäre mir jetzt viel lieber gewesen. Ich fand das Spiel jetzt echt nicht so geil. It can only be Also es Katamari ging jetzt, Damacy, aber... remastered in HD. Ja gut, ist ja irgendwie klar, dass That da naughty Port king kommt, of all cosmos has made a mess, as he does. And now you better take control of the prince here. And roll. Just roll and roll. All over the place. And all over stuff. Until the gradually growing mass towers over buildings. The clump, or Katamari you roll, will shine on as a beautiful star in the sky. Weil das Spiel habe ich jetzt schon etwas öfter On durchgespielt. Nintendo Switch, you can enjoy the game's new Aber gyro natürlich controls, werde ich es mir wahrscheinlich auch kaufen. HD Rumble, and even multiplayer battles by each using a Joy-Con controller. Roll it till you reach the Aber stars. wenn die es anytime, gerettet New Super anywhere. Mario Bros. Switch, Katamari Damacy das wäre doch geil Reroll gewesen. will New Super launch Mario in Bros. winter U 2018. Deluxe. ここで皆様にお知らせがあり Weitere ます。 Neuigkeiten. これまでにもお伝えしてきました任天堂の Oh ja, 新しい ja, オンライン das interessiert サービス任天堂スイッチオンラインの開始日が決まりましたのでお伝 Und え zwar am します 19. Pass auf, pass auf, pass auf. サービスインは9月 19日からとなりま Warum? す Weil genau heute kam so ein 改めて System-Update. Da steht bis zum 任天堂スイ 19. ッチ kann オ man ン noch ラ die インのサー Accounts ビス内容を irgendwie 紹介した映像をご用意しましたのでご覧ください Das ist doch klar. Erweitere dein Spielerlebnis. Erweitere dein Spielerlebnis. Das bin ich auch mal gespannt. Nintendo Switch Online. What? Diese 5 Funktionen sind in deiner Mitgliedschaft enthalten. Online-Spiel. Natürlich kannst du gemeinsam mit anderen Spielern Ja, jetzt bin ich online gespannt. Was kommt hier? Tritt gegen Spieler aus der ganzen Welt an. Oder verbünde dich mit ihnen. Eine große Auswahl an Spielen wird unterstützt. Verstehe es nicht. Was ist Sicher das? sind auch deine Lieblingsspiele dabei. Ja, aber was wird denn jetzt verändert? Dank Och, Nintendo nö. Switch kannst du nun auch beliebte NES-Titel erleben, wann und wo du willst. Lass Abenteuerklassiker deiner Kindheit aufleben oder entdecke sie zum ersten Mal. Bei Mehrspielertiteln kann jeder Spieler mit einem Joy-Con-Controller direkt in Sie den nehmen Spielspaß die alten einsteigen. Spiele wieder. Auch Ach, die komm, Online-Spielfunktion das wird hier unterstützt. Gemeinsam machen NES-Spiele am meisten Spaß, auch auf große Distanz. Nein, das Freu erlaubt er dich auf nicht. eine stetig wachsende Auswahl an NES-Titeln.
Ich mag die alten Sachen einfach nicht. Oh, Speicherdaten Cloud. Cloud, was heißt das? Luigi weiß nur zu gut, dass selbst dem vorsichtigsten Spieler mal ein Missgeschick passieren kann. Unfälle können dafür sorgen, dass deine Speicherdaten verloren gehen. Dum, dum, dum. Doch für Hilfe ist gesorgt. Ah, das ist eine Idee. Bei Nintendo Switch Online werden deine Speicherdaten in der Cloud Ja, gespeichert. spannend. So sind deine Daten sicher, selbst wenn deine Konsole beschädigt werden sollte. Gott sei Dank. Smartphone. Oh, 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 oh. Nintendo Switch Online verbindet sich auch mit einer Smartphone-App. Damit kannst du mit Freunden über Voice-Chat reden, während ihr bestimmte Spiele spielt. Auch Zuschauer können am Gespräch teilnehmen. Ist das So eine haben alle gute App Spaß. oder ist es eine Scheiß-App? Mit dem Service kannst du auch dein Erlebnis bestimmter Spiele erweitern. Zum Beispiel mit Splatnet 2. Exklusive Mitglieder Angebote. erhalten auch exklusive Angebote. Dum, dum. Welche Angebote es geben wird, wird noch nicht verraten. Erweitere dein Spielerlebnis. Nintendo Switch Online. Der Start des Services ist am 19. September. Wähle die Mitgliedschaft, die am besten zu dir passt. Wenn in deiner Familie Ja, zwei das geht oder ja, mehr aber es ist nur Nintendo-Accounts einzeln. verwendet Hier, werden, Familien. kannst du mit der Das müssen wir Familienmitgliedschaft sogar sparen. Ja. いかがでしたか？実はもう一つご紹介したいものがあります。任天堂エンターテインメントシステム風の任天堂スイッチコントローラーです。こち Mein らの Tag ist gerettet. コ Das ン ist トロー schön. ラー L とコントローラー R があります。これは先ほど映像でご紹介した NES のゲームを当時のように遊んでいただけるよう任天堂エンターテインメントシステム任天堂スイッチオンライン専用に作りました。このコントローラーは任天堂スイッチと無線接続で遊ぶことができます。 also wenn 充電 es は das ご nicht 覧の gäbe. 通り本体に取り付けて行います。 Oh ne, aber das sieht total hässlich このコン aus. トローラーで懐かしく Nee, て die sind 新しい体 hässlich. 験をお楽しみください。 Das Switch, ich geht's nicht, will ich nicht. 任天堂スイッチオンラインについて詳しくは任天堂ホームページをご Ja 覧く gut, だ ich さ will い。 nicht zu viel gelabert darüber jetzt. Ich finde das さて normales Spiel. 引き続き任天堂スイッチのタイトルをご紹介します。 Was gut ist? Your partner Pokemon is amazing! Get ready to set off on a Kanto region adventure with your Aber very sie haben own schon partner geil präsentiert, das Pokemon muss in man ihnen Pokemon lassen. Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee. Today, we have some new information about the upcoming game for Nintendo Switch. During your adventure, you'll occasionally come across obstacles blocking your path. When you do, you can rely on a secret technique to get past them. Eine Schere. Secret techniques are special skills that only your partner Pikachu or Eevee can use in the wild. Use them to chop down trees that stand in your way, travel across water, or soar into the sky. Also Furthermore, Pokémon only your partner interessiert mich Pikachu wirklich or überhaupt Eevee can nicht. learn Ich weiß nicht certain warum. powerful moves for Ich use hab's in immer battle. gedownloadet, aber es interessiert Plus, mich einfach if you nicht. pet your partner while your Nintendo Switch is in Ich weiß nicht, handheld woran mode, das liegt. you can change your partner's hairstyle, depending on how you use the touchscreen to pet it. Pokemon Let's Go Pikachu and Pokemon Let's Go Eevee will launch on November 16th, Ich kann nicht alongside the frisieren. Pokeball Plus accessory. Also, look for 2 new Alle- bundles alle that will Mädchen da include a draußen. Nintendo Switch system with Pikachu and What? Eevee-style Joy-Con controllers, one of these 2 Pokemon adventures, Was? and the Pokeball Plus accessory. Okay. The gates to the burning hells will open on Nintendo Okay. Switch. Of course, we're talking about Diablo 3, the dark fantasy adventure that may just consume your life both inside and outside the game world. Ja gut. From the high heavens to the burning hells, you'll explore the full story and the deadly world of Sanctuary, for loot-filled bounties and rifts to randomized dungeons with even greater spoils. Play as a demon hunter, barbarian, crusader, necromancer, witch doctor, monk, or wizard, with up to 3 friends online, offline via local co-op, or on a single console couch co-op style. You can even suit up in this Nintendo Switch exclusive transmog armor fit for the King of Evil, Ganondorf. All amiibo figures are compatible.
allowing you to summon a group of challenging enemies overflowing with sparkling goodies. Diablo 3 Eternal Collection invades Nintendo Switch on November 2nd. Oder kündigen wir heute vielleicht endlich mal einen Story-Modus auf Smash an. We're making this party super. Ja, jetzt kommt hier das. We've souped up the Mario Party series with new types of gameplay on Nintendo Switch. Shake the Joy-Con controller and get your body grooving in Soundstage. Or dive into the series' first 4-player co-op mode, River Ja, Survival. dazu gab es ja noch ein Video. Bet you've never played anything like Toad's Rec Room, which cleverly connects two systems. Of course, the 4-player board game mode that fans love is back and full of new features. By rolling character-specific dice blocks with alternate numberings, you can make a game-changing comeback. Eben, Every und last das minigame nervt is mich. brand new, all 80 of them. For a party of one, check out the new Weil man allein single-player schon, mode. dass man You can play through a dann series of 10 minigames to Münzen complete braucht für einen specific Schuss. tasks Wie on allein Challenge schon Road. Compete against players around the world in the online Mario-thon minigame mode, and more. The festivities begin when Super Mario Party launches October 5th. Ja. Game Freak presents a brand new RPG. Als ich erfahren habe, dass Deluxe Mario Party, Super Mario Party entwickelt, Under the protection of a war great irgendwie die castle, Interesse ein the bisschen weg. settlement enjoyed lasting peace. Ich meine, es regt mich That schon auf, is, dass es until the 10 sudden Münzen für den appearance Stern kostet, of wie gerade schon monsters. gesagt. Ich glaube, man kriegt ja am Anfang Indeed, sogar schon the 10. entire story takes place Dann in regt this mich auch one single auf village. mit den Take up arms Spezialwürfeln. against invading monsters. Ich You hasse strategically die in select Mario from a Star variety of Wars, battle in Mario Party commands. Star Wars waren When the die. situation calls Dann for waren it, sie jetzt in enlist the Mario aid Party of fellow 100, villagers to surmount in, powerful threats. Und auch in den anderen Spielen ab da. What secret does the Ich village hasse harbor? diese Würfel. Find out when Town releases in 2019. Develop a city Ich anytime, meine, die können ja anywhere. gerne das alte System zurück und das finde ich ja The super. Aber critically acclaimed city sie building müssen es auch game gut City umsetzen. Skylines is Und coming das to machen sie, Nintendo glaub ich, Switch, which means there's a city in need of a new mayor. mich? You. Oh, ja. And Die hier zum Beispiel Hamburg. You've got some Die real macht schon moving schon. and shaking to do if you want to improve quality of life, energize businesses, and stimulate growth, whether you're investing in roads and power lines, public facilities, or transportation services. How the city develops is totally up to you. You're kind of a big deal. But in this game, sometimes it's the small details that stand out most. You can Moment, watch ich darf- over ich darf meine every single eigene Stadt citizen's entwickeln? movements. What's more, both previously Okay. released downloadable content packs After Dark and Snowfall are included in the Nintendo Switch version. Flex your mayoral might at home or on the go when City Skylines launches shortly after this presentation. Wie teuer, wie teuer, wie teuer? A tale of belief, Das soll ich mir blood, sogar and vielleicht. steel. The moon has fallen. Now, the world and its inhabitants are Boah, on ich the finde, brink es of sah ein bisschen extinction scheiße in aus. Damon Also X die Machina. Idee, dass ich meine eigene As a Stadt bauen mercenary, kann, die ist ja you'll ganz pilot a nice. powered suit called an arsenal and face down runaway AI. As you defeat enemies during combat, you'll Aber ich acquire weiß their nicht, weapons ich glaube and ja parts, nicht, nee. which you can equip on the fly. Ich habe im Moment eigentlich If you nicht haul so große acquired Lust weapons auf back Lust to auf the ein base, Beispiel. they're added to your personal armory for use in future missions. Each arsenal can be equipped with multiple weapons. By changing between projectile and melee attacks, you can adapt your weaponry to the situation at hand and gain the advantage for your side of the war. At any time during battle, you can exit your arsenal to explore the field on foot. You can make enhancements to strengthen your human form, and your arsenal's abilities will be augmented as well. Up to 4 players can join forces in online co-op to take down massive bosses. Komm, alles Geiles. Damon X Machina launches in 2019. Das juckt mir nicht. Nächstes Spiel. A big adventure in a miniature world of crafts. Yoshis! Ja, endlich! In a world made of Endlich! stuff like boxes Was? and paper cups, Yoshi will leap up high, gobble enemies, Doch, and hustle on endlich by. kommt mal endlich was Many zu unusual diesem obstacles Spiel. litter the Da landscape. steht seit 2017. Es soll 2018 kommen. Und auf der E3 wurde jetzt angekündigt. stage on its head, or flip Im the März wurde jetzt perspective. angekündigt. Also irgendwie. So, wann kommt es? Explore every nook and cranny to track down hidden collectibles and make it to the goal.
Along the way... Wait, what? You can play the course backwards? Guess a change in outlook really can show you a whole different side of the world. The flip side. Know any would-be Yoshis? Then pass a Joy-Con controller to a friend. There's plenty to love on all sides of this crafty world. Right, Yoshi? Yoshi's Crafted World releases in spring 2019. Doch nicht mehr 2018. Tabletop gaming is a perfect fit for Brettspiel? Nintendo Switch. And to prove it, Asmodee Digital, a leader in card and board games, is bringing full adaptations of best-selling tabletop games to Aber the das system. ist auf Build der a Switch medieval ehrlich world für in a Hasbro. full adaptation of the award-winning Carcassonne, complete with 3D maps, solo Oh, mode, schade. 4-player local multiplayer, geil gewesen. and the game's famous expansions available as paid DLC. Whether you play alone or alongside a second player, forge a powerful deck and a fellowship of 3 to face the forces of Sauron in each story-driven quest of The Lord of the Rings: The Living Card Game. Stop the spread of 4 diseases and cure them all on your own or in local 4-player multiplayer with Pandemic. Plus, it's individually priced DLC based on popular expansions. Thanks to Asmodee, this is just the beginning for tabletop gaming on Nintendo Switch. In addition to these titles, we can also confirm that even more is on the way, including one of the most popular board games ever, Catan. And a Was? dungeon Von crawler Catan? based on Steve Jackson's iconic card game, Was? Munchkin. Stay tuned. All great creations, even nations, begin with a spark. Sieht ja von Catan der Aufsicht. Das ist eigentlich ganz geil. Also ich finde die Direct schon mal interessanter als die E3, weil da eigentlich nichts besonders angekündigt wurde außer Fortnite. Und Mario Party. Komm, gibt's noch irgendeinen Knaller? Ich will einen Knaller! Hold an empire in the Wehe, palm sie of your werden die hands Direct mit Mario, mit Super Smash and turn Bros. friends into Es sei denn, the sie Power kündigen Elite jetzt with endlich mal einen exclusive Story-Modus 4-player an. local Dann- multiplayer. When Civilization 6 ushers in a new world on Nintendo Switch November 16th. Don't get too cocky, Star Fox. Playtime is over in Starlink. This interplanetary adventure will push you and Foxy Ja, Cloud to your ja, limits. das will ich auch mal gedacht, ob ich Let's sie be mal honest. kaufen soll. Sei ich so oder nicht? You so? guys need all the help you can get. Peppy, Falco, and Slippy will provide much-needed backup in the new Nintendo Switch exclusive missions found only in Starlink Battle for Atlas. Star Fox, form up Da on me. tiere ich immer zu nein. Falco here. I got you covered. It's time to lock on, do a barrel roll, and save the Atlas star system, no matter who threatens to stop you. Wow. Never thought I'd miss the food on Corneria. Mix and match parts on your own R-Wing when Starlink Battle for Jetzt Atlas searchen takes möchte flight oder October online. 16th. Passt auf. Ah, nee. 2 more great RPGs are coming to Nintendo Switch this Xenoblade fall. Chronicles. The World Ends With You Final Remix features an all-new story segment called A New Day, which contains a remixed map of Shibuya. So you'll really have to scramble to escape the area, or face erasure. New monsters will appear as well, and so will the Reaper, Coco. The World Ends With You Final Remix launches October 12th. Before then, guide a group of legendary warriors on a journey through the tragic history that doomed a kingdom and drove a hero down a dark path 500 years before the events of the Xenoblade Chronicles 2 game. Defend yourself from Malos and his forces using all the fury of this refined battle system, allowing you to fight as both the artificial life forms known as blades and their masters, the drivers. Newcomers will have the perfect place to start when Xenoblade Chronicles 2 Torna, the Golden Country, launches September 21st. Owners of the Xenoblade Chronicles 2 Expansion Pass can download this new content a week early from today. There's tons in store on Nintendo Switch and even more in store for the future.
Join more than 38 million players for free-to-play co-op Space Ninja action when Warframe launches November 20th. Get down to Camila Cabello, Bruno Mars, Cardi B, and more anytime, anywhere in Just Dance 2019 and October 26th. FIFA 19 is fast approaching, and you can pre-order Ja, from shortly ich habe mir after this FIFA presentation, 18 so you won't miss gekauft. the ball when it launches War jetzt gerade im September Angebot, 28th. du hast 20 Speaking Euro. of fast, race as Ich a hab's einmal team gespielt, and win as a ich fand team in scheiße. Team Sonic Racing, launching this winter. Ja. The highest-rated Richtig basketball Idioten. simulation franchise returns to Nintendo Switch with NBA 2K19, available now. And get ready to jam in the sequel to the smash hit NBA arcade game, NBA 2K Playgrounds 2, coming this fall. Play as the Joker, Harley, Lex Luthor, and the rest of the best of the worst in the all-new LEGO DC supervillains on October 19th. Final Fantasy comes to Nintendo Switch. Kupo! Doch, Batman voll, weil ich bin ein Riesenfan von Batman. 15 years after its debut, the co-op action RPG Final Fantasy Crystal Chronicles is being remastered for Nintendo Switch. With the new online multiplayer mode, you and your friends can connect and adventure together. No link cable required. On top of that, there are new areas inside dungeons, so even returning fans can explore the unknown. Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition will launch in 2019. Way before then, players can experience the entire world and story of the latest entry in the core series. That's right. Final Fantasy XV Pocket Edition HD launches shortly after this presentation on Nintendo eShop at an introductory price. Ich lieb's aber, die Sachen immer kurz nach der Nintendo Direct direkt A verfügbar leveled up sind. version of World of Final Fantasy is also on the way. This title includes a new feature called Avatar Change, which allows you to transform into legendary characters from across the series' storied history. Many fan favorites will show up in the world of Final Fantasy Maxim when it releases on November 6th. In addition, more Chocobo's Dungeon is on Ja, the way. darauf freue ich mich. 2008's Final Fantasy Fables Chocobo's Dungeon is back and better than ever. Now, you can befriend all the monsters. Also, Ich by kann mich sharing mit dem Joy-Con Monster controllers, anfreunden. you can play Also ich kaufe das Spiel cooperatively nicht, as aber well. das ist ein Chocobo's Kaufgrund. Mystery Leute. Kauft Dungeon es euch. Everybody launches this winter. Final Fantasy XII is coming to a Nintendo system for the first time. Its real-time battle system is a standout in the series, offering the ultimate in both freedom and strategy. This remaster comes loaded with a host of extra features, including a speed mode that lets you pick up the pace of your adventure. There's much to discover in the expansive world of Ivalice, and now you can explore it on the couch or on the go. Final Fantasy XII, The Zodiac Age launches in 2019. Which reminds me, later on, you'll also be able to enjoy these other classics and their iconic scenes anytime, anywhere. Final Fantasy VII, 9, and 10.2 Ja, HD grandios. Remastered are coming to Nintendo Switch in 2019. Here's a bundle for the ultimate fan. Ja, yippie. If you love the Super Smash Bros. Series, So, check komm. this thing out. Steuermodus. Boah, juckt mir nie mit dem scheiß Nintendo. Komm jetzt. Ja, ein Scheiß Nintendo Ernst. Switch Super Smash Bros. Ultimate Edition Ist is mir coming. egal. Gib mir den Story-Modus. This specially designed dock features fighters from the original Super Smash Bros. Game. And of course, the set includes a download code for Super Smash Bros. Ultimate. Ja, toll. There's no better way to show your love for the game. And the set also packs in something you'll want to get your hands on. Ja. These Joy-Con controllers sport a new design as well. Das The Nintendo ist mir Switch Super Smash Bros. Ultimate scheißegal. Edition will launch on November 16th. Was? You can pre-order this special set soon. At game launch on December 7th, you can get your own Nintendo GameCube controller adapter and Nintendo GameCube controller Super Smash Bros. Ja, Edition. grandios. Ich kann's kaum erwarten. That's all for Nintendo Switch Nö, headlines. eine Ankündigung haben sie noch.
かがでしたか。ここまでお付き合いいただきましてありがとうございます。あと少しだけ Ja, 映像をご用意していますので、 eine Sache ぜひ sogar. 最後までお楽しみください。 Story-Modus. Oh, was? Gut, ja, viele finden es geil, aber ich finde es nicht geil. Ja, wenn man bezahlt wird. Sam Smash, der Bürgermeister? Was ist das für ein Bürgermeister? Ist er das? Ist das Donald Duck? Die Poster. Danke, Peter. Du bist der Beste. Jetzt hab ich dich. Was steht denn hier? Bürgermeister tot? Ich bin's. Ach so. Oh. Jetzt verstehe ich. Ist mir egal, ob die ein Smash ist. Hallo? Ich dachte mal, das sind nicht mehr kostet. Deren Scheiß ernst? Die machen die ganze Scheiße hier jetzt? Das glaube ich ja jetzt auch nicht. Also bitte. Mir egal, ob du ein Smash bist. Soll ich auch ein Smash? Ja, komm. Ich gehe dann auch mal in Smash. Oh, Junge, jetzt nerv mich nicht. Ich muss hier auch Smash. Nice. Spiel. Ja. Toll. Da wird gerettet. Ja gut, sagen wir es so, wie es ist. Die Dial ging jetzt, aber sie war nicht atemberaubend. Das, was mich eigentlich am meisten gepackt hat, ist das Update für Splatoon 2. Und das kann man am Anfang. Na gut. Dann machen wir jetzt Schluss. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu einem neuen Video. Ciao, bis zum nächsten Mal. Von Ben.